Հարգելի գործընկերներ, բարի գալուս կրկին Էդու Արմենիայի հարթակ, այսօրվա մեր հյուրը Շվետագնա Չակրաբարտին է, ով կրթության հմուտ փորձագետ է, նա աշխատում է Չինաստանում, միջազգային բակալավրատ կոչված ծրագրի վերապատրաստող ուսուցիչ, վերապատրաստող է, աշխատել է տարբեր երկրներում, ինչպես ինքն է սիրում ասել, աշխատել է 3 տարբեր աշխարհամասերում, դասավանդելով 4 տարբեր միջազգային ծրագրեր։ Այսօր Շվետան խոսելու է ինչպես իրականացնել նախագծային ուսուցումը։ Իդեպ առիթից օգտվելով ասեմ, որ ձախ հատվածում տեսնում եք սևոկանաչ գույնով Շվետայի հրապարակած գիրքը, որը վերջերս է լույս տեսել եւ բավականին մեծ հաջողություն ունի։ So let's start. Thank you very much for joining us. Thank you very much. Firstly, I would like to thank everyone who is involved in this workshop, right from the government, the NGO, the organizers, the teachers who are participating. By just being on a platform like this, you have actually contributed so much towards education. We are all learning from each other. Շվետան ասաց նախ եւ առաջ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել այս վերապատրաստման մասնակցող բոլոր անդամներին, կլինեն կառավարության անդամներ, թե ուսուցիչներ, թե կրթության քաղաքականություն մշակողներ, ամենակարևորն այն է, որ միասին աշխատելով, համագործակցելով մենք բոլորս սովորում ենք եւ դա նպաստում է կրթության զարգացմանը։ Okay, I'll give a very brief introduction of myself because you need to know where I'm coming from, and this will also help you ask some questions that might arise later. So as Seda has already said, I am the diploma coordinator. I'm also an IB examiner. I basically work for the International Baccalaureate curriculum. I'm also a college counselor, but apart from all of this, I'm an author. I do a lot of writing. On the left side of your page is a book that I have authored, and it talks about all innovative practices in the school. I'm also the blogger for International Educator publication, which tells stories about schools across the world. I've taught 3 different curricula, which is the Indian, the UK or the IGCSE, the IB. I've taught in 4 countries and I've lived in 5 countries. So you get a perspective of where I'm coming from, and I've got over 15 years of teaching experience. Ուրեմն Շվետան ասաց նախ եւ առաջ թույլ տվեք ներկայացնեմ ով եմ ես, որովհետեւ ընթացքում գուցե ցույց կտա կամ կխոսի իրադարձությունների երևույթների մասին, որոնք ձեր մոտ հարցեր կառաջացնեն։ Ինչպես նշեց Շվետան, ինքը միջազգային բակալավրատ ծրագրի դիպլոմա ծրագրի պատասխանատու է կոորդինատոր, որը ավագ դպրոցի ծրագիրն է, ինչպես նաև համալսարանական կրթության խորհրդատու։ Ես արդեն ներկայացեցի, որ ձախ հատվածում գտնվում է նրա գիրքը, որտեղ ներկայացված են դպրոցում նորարար գաղափարներ իրականացնելու այդ փորձառությունները, 2019 է հրատարակվել գիրքը։ Շվետան նաև միջազգային դասավանդող, աջ հատվածում տեսնում եք այդ սկրինշոտը, ասեմ այսպես on-line հարթակի բլոգերներից է, այսինքն այս on-line ամսագիրը նաև ինքն է վարում, որտեղ կգտնեք շատ հետաքրքիր հոդվածներ աշխարհի տարբեր վայրերից եկած ուսուցիչների դասավանդողների մասին, ընդ որում այս էջը անվճար է, կարող եք միանալ եւ կարդալ անգլերենով։ Եվ այստեղ հենց Շվետայի մասին ասեմ, ես տեղերը խառնեցի, ինքը դասավանդել է 3 ուսումնական ծրագրեր, դասավանդել է 4 երկրներում եւ ապրել է 5 երկրներում։ Okay. If you look at this description, I also have a lot of interest in projects. So you can already see that I'm talking about myself being involved in multiple projects, in writing, in publishing, apart from just teaching. Ինչպես տեսնում եք, իմ կենսագրությունը եւս ցույց տվեց, որ ես ինքս ներգրաված եմ բազմաթիվ ծրագրերի մեջ, եւ հրատարակչության, եւ հոդվածներ գրելու, եւ ուսումնական բազմաթիվ ծրագրեր, այսինքն նախագիծը ոչ միայն ես կազմակերպող եմ, այլ նաեւ նախագծի իրականացնող եմ։ Okay, so let's go to the main objective of the presentation. Եկեք հիմա գնանք, տեսնենք որն է մեր այսօրվա Սահիկաշարի հիմնական նպատակը։ Okay.
So why are we here to know more about project-based learning? In the past few months, we have seen a major change in education, which has been brought by this pandemic. We have seen how everything has changed. It has become more like blended learning, on-site and online. So you can be in school learning, or you can be anywhere in the world and you can learn. It is not necessary to be in a school to learn in today's world. Ինչու եմ նախընտրել նախագծային ուսումնառությունը, որովհետև վերջին իրադարձությունների պայմանավորված COVID-19-ի հետ ցույց տվեցին, որ կրթությունը կարող է տեղի ունենալ տարբեր հարթակներում, ոմանք դա իրականացրեցին դպրոցում, ոմանք իրականացրեցին հեռավար, ոմանք իրականացրեցին խառը, եւ ըստ էության կրթությունը դարձել է մի բնագավառ, որը կարող է իրականացնել աշխարհի տարբեր ծայրերից, տարբեր համատեքստերում. I also like to call the age that's coming, the students that we are teaching right now, they're going to herald in an age of entrepreneurships. There'll be classroom without any boundaries, right? The one that we are in right now. Anyone from any part of the world can learn from anyone from other parts of the world. So we are not restricted with boundaries anymore. Ես նաև սիրում եմ նշել, որ այս ժամանակաշրջանը բավականին մեծ հնարավորություններ է տալիս համագործակցության, կրթությունը դարձել է համագործակցային մի բնագավառ, յուրաքանչյուրը կարող է սովորել տարբեր հարթակներից, կառույցներից, աղբյուրներից, յուրաքանչյուրից, կրթությունը այլևս որևէ սահմաններ չունի ժամանակակից աշխարհում. And this brings us to prepare for the fourth industrial revolution. It is said by all education gurus across the world that we are going towards the next industrial revolution because of technology, where everything will change. So we don't know what jobs will be available in the future. We have to train our students to pick up their own projects, to plan for something and complete it. Ինչպես գիտեք, կրթության բնագավառի բոլոր առաջնորդներն այդ մասին արդեն բարձրաձայնում են, որ արդյունաբերական հասարակությունը, արդյունաբերական հեղափոխությունը ավարտվում է, սկսվում է մի նոր ժամանակաշրջան, որտեղ ստեղծում են աշխատատեղեր, որի մասին դեռևս աշակերտները գուցե գաղափար չունեն։ Ուստի շատ կարևոր է, որ աշակերտներն արդեն դպրոցից կարողանան որոշակի ծրագրեր կազմել եւ իրականացնել, որը նրանց հետագայում կօգնի նաեւ իրենց կյանքի ընթացքում։ Hence, life skills training has taken over content knowledge. Textbooks will not be there. We will not teach content to our students. We will teach them how to train on life skills. So experiential learning or project-based learning is the need of the hour. It's an emergency, it's an urgent situation to prepare our students for the future. Այլևս բովանդակության դասավանդումը էական չի լինելու, կարևոր են լինելու կյանքի հմտությունների դասավանդումը, որովհետև փորձառություն է կարևոր լինելու, եւ սա ոչ թե արդեն սովորական անհրաժեշտություն է, այլ խիստ անհրաժեշտություն 21-րդ դարում։ Կյանքի հմտությունները առավել կարևոր են, քան թե բովանդակության դասավանդումը։ Okay. So today we will talk about a very simple framework for project-based learning. Everybody talks about project-based learning or PBL, but how to create simple framework that can actually practically work in any situation, in any context, in any country. Այսօր մենք խոսելու ենք նախագծային ուսումնառության սխեմա ստեղծելու մասին, բոլորը խոսում են նախագծային ուսումնառության մասին, բայց ինչպես ստեղծել մի սխեմա, որը կաշխատի տարբեր միջավայրերում, տարբեր երկրներում, տարբեր համատեքստերում։ For this, I will start with a quote by the famous American education psychologist Kolb. He said, "Learning is the process whereby knowledge is created through the transformation of experience." So two things are most important, the process and the experience.
Ես կուզեի սկսել ամերիկյան հոգեբան, կրթության բնագավառ հոգեբան Կոլբի խոսքերից, որն ասում է, որ ուսումնառությունը մի գործընթաց է, որտեղ գիտելիքը ստեղծվում է փորձառության վերափոխման արդյունքում։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ նշված են երկու կարևոր բառեր՝ գործընթաց եւ փորձառություն։ Let's see a very simple cycle which was proposed by Cole on project-based learning. Before we go there, there are three things which we need to know about project-based learning or PBL. If somebody asks you to define what is a project-based learning, the simplest definition is that at the end of the process, you will have a product. A product can be a video in your context, in a school context. It can be a presentation or a play or a musical performance. Մինչև սխեմային անցնելը, երեք կարևոր գործոններ կան, որոնք պետք է բնութագրեն նախագծային ուսումնառությունը։ Առաջինը նախագծային ուսումնառության արդյունքում պետք է ստեղծվի product։ Այդ product-ը կարող է լինել դպրոցում վիդեո կամ որևէ ցուցադրություն կամ կարող է լինել խաղ, բեմական խաղ։ Yes, and within project-based learning, you have two kinds of project-based learning. One is problem solving and the other is design-based learning. So if the project is solving a problem, it has to explore many solutions. For example, simple example is fundraising events for helping the needy or the people who are in need of funds. Design-based learning, where the emphasis is on the design process. So like I talked about, the experience and the process. Նախագծային ուսումնառության մասին խոսելիս պետք է հիշենք երկու կարևոր առանձնահատկությունների տեսակների մասին։ Նախագծային ուսումնառության առաջին տեսակը կոչվում է խնդիրների լուծում։ Օրինակ, խնդիրների լուծման պարագայում պետք է առաջ քաշվեն բազմաթիվ տարբերակներ տվյալ լուծումը իրականացնելու համար։ Մի օրինակ, երբ աշակերտներն իրականացնում են դրամահավաք կարիքավորներին օգնելու համար։ Մյուս տեսակը նախագծային ուսումնառության կոչվում է մշակված դիզայնի վրա հիմնված նախագծային ուսումնառություն եւ այստեղ ամենակարևորն արդեն ստեղծելու գործընթացն է, ինչպես նշեցի, որոշակի գործընթաց է, էքսպերիմենտի պահն է այստեղ կարևորվում։ Okay. So let's look at Kolb's project-based learning cycle. It's a very, very easy cycle to understand. What Kolb proposed is, first you have to have an experience. So teachers have to create an experience for students. Եկեք հիմա ուսումնասիրենք Kolb-ի նախագծային ուսումնառության շղթան։ Այն բավականին պարզունակ է, ինչպես տեսնում եք առաջին հատվածում աշակերտն է պատկերած, որը պետք է ունենա որոշակի փորձառություն։ With that experience, students should be asked to observe and reflect on that experience. Either they can maintain a diary, they can talk about their observation, or they can research about their observation. Այս փորձառությունից հետո աշակերտին խնդրում են իրականացնել հետադարձ կապ, որոշակի հետևություններ անելով, այդ հետևությունները կարող են լինել որոշակի դիտարկումներ անելով, այդ դիտարկումները կարող են լինել օրագրի տեսքով, կարող են լինել որոշակի ժուրնալի մեջ գրառումներ կատարելու տեսքով եւ այլն։ Ամենակարևորը դիտարկումներ իրականացնելը հետադարձ կապի ապահովումը։ Now, after experiencing it and talking about it, students have to create ideas. Ideas are generated from conceptualizing something that is abstract. So we always talk about bring a new idea, talk about a new idea. It does not come on its own. As a teacher, our job is to give the experience to the students so they can research, they can find out more about it, and then come up with an idea. Դրանից հետո արդեն կարևոր են գաղափարների գեներացումը, ստեղծումը։ Այդ գաղափարները աշակերտը ըստ էության պետք է ստեղծեն ավելի абստրակտ վերացական մտքերից, բայց այդպիսի վերացական մտքերից գաղափարների մտահանգելու համար առաջին հերթին պետք է աշակերտին հնարավորություն տալ փորձառություն ունենալու։
Դատարկ տեղը աշակերտը որոշակի մտքերի հանգել չի կարող։ Մենք միշտ ասում ենք աշակերտին նոր գաղափարներ մտքեր տուր մեզ, բայց առանց փորձառության իհարկե աշակերտը օդից ոչինչ չի կարող տալ։ Okay, from abstract conceptualization or from the idea, the next stage is experimenting. You have an idea, you have to experiment whether it works or not, or create the product. So this is the whole life cycle of the project-based learning. Once you have finished experimenting, you come back again to a concrete experience. You have actually created the product or the experience. And again, if you go around in this cycle, you can improve on the product, you can improve on the experience. So this cycle keeps moving on and on and on to reach perfection. Շատ լավ, վերջին քայլը, ինչպես տեսնում եք կոլբի այս շղթայի մեջ, ակտիվ փորձառությունն է, աշակերտն արդեն որոշակի գաղափարների մտահանգել է եւ այժմ պետք է իրականացնի որոշակի փորձառություններ, էքսպերիմենտներ, տեսնի դրանց արդյունքները։ Այդ էքսպերիմենտների արդյունքներից հետո նորից աշակերտը դիմում է հստակ փորձառության, ինչպես տեսնում եք, շղթան չի ընդհատվում, այլ շարունակում է անընդհատ եւ անընդհատ։ Միայն թե ակտիվ էքսպերիմենտի հատվածում արդեն աշակերտը ստեղծել է որոշակի պրոդուկտ, որը ինքը հիմա փորձարկում է իրական կյանքում։ And if you notice, in all these 4 stages, what we are doing right now in education is only this one stage, which is teaching, content-based. The observation or the reflective observation stage is the only stage which is the teaching stage. Rest, all these 3 stages are student-led. Ինչպես տեսնում եք, այսօրվա ժամանակակից աշխարհում մենք այս 4 աստիճաններից հիմնականում մեր ուշադրությունը դնում ենք միայն հետադարձ կապի եւ ուսումնառության վրա, դիտարկումների վրա։ Մինչդեռ մնացած 3 այդ կարևոր քայլերը բնակավարները բաց ենք թողնում, ինչը սխալ է։ Okay, let's make it even more simpler. Sorry, go ahead. No, I translated it. It's okay, move on. So when I say a concrete experience, I've put the definition here because when you go back and when you see the presentation, you can remember. It's a new experience or a situation that is encountered by a learner, or it is a reinterpretation of the existing experience. Let me give you an example. For example, with technology, we created the first computer, which was as big as a room. By going over the cycle of creation again and again, we created the laptop. So new experience, creating a big computer or the first computer. Reinterpretation, improving that cycle to create a laptop. So that's the first stage, is a concrete experience. Հիմա ավելի հստակ քայլերով առաջ գնանք, ինչպես հիշում եք, կոլբի շղթայի առաջին քայլը հստակ փորձառությունն էր, եւ հստակ փորձառությունը սկսում է նոր էքսպերիմենտից, որին աշակերտը հանդիպում է։ Այնուհետև հաջորդ քայլը այստեղ գնում է վերամեկնաբանությունը կամ վերափորձարկումը այդ էքսպերիմենտի։ Եվ Շվետան օրինակ բերեց համակարգիչների վրա, երբ առաջին համակարգիչը ստեղծվեց, այն 1 սենյակի չափ ուներ, հետո այն բարեփոխվեց եւ այսօր մենք ունենք ձեռքի այդ լեփթոփները։ Հիմա օրինակը տեղայնացնենք, նոր փորձառություն դա 1 սենյակի չափ զբաղեցնող համակարգիչն էր, իսկ դրա արդեն վերափոխումները, ձևավորումները, բարեփոխումները լեփթոփի չափի համակարգիչները։ Now the second stage is the reflective observation stage, the stage where the students need to learn most about by observing, by reading, by researching, because it's a new experience. Երկրորդ աստիճանը կոչվում է հետադարձ դիտարկումը, սա այն աստիճանն է, երբ աշակերտը պետք է կարդա, փորձարկի, դիտարկումներ իրականացնի էքսպերիմենտի փորձառության վերաբերյալ, քանի որ նոր գիտելիքներ է ձեռք բերելու հենց այս փուլում։ Third stage is coming up with the idea. Now the students have had the experience, they have learned a little bit about the experience, now they have to create their own idea for a project. Երրորդ աստիճանը արդեն հստակ գաղափարների ստեղծումն է։ Աշակերտն արդեն փորձառություն ունի, դիտարկումներ կատարել է, նոր գիտելիքներ ձեռք է բերել, այժմ այն բանը, երբ աշակերտը ինքը պետք է ստեղծի նոր գաղափար։
կամ էլ վերափոխի հին գաղափարների կամ մտքերը, որ ինքը ունեցել է նախորդ ուսումնառություններից, փորձառություններից։ Finally is the stage of putting your ideas into use. So experimenting whatever ideas you have come up with. Ամենավերջին աստիճանը դա արդեն կիրառությունն է, երբ քո փորձառությունը գիտելիքն է, դու պետք է արդեն փորձարկես եւս մեկ անգամ եւ այստեղ աշակերտը ձեռք բերած եւ կատարած աշխատանքները փորձարկում է, տեսնելու համար թե ինչպես այն աշխատում։ This is the whole cycle of project-based learning. And by learning these 4 stages, you can create your own projects. You can give an experience to a student, ask them to research about it, come up with an idea, experiment it, and make the whole process better and better by producing a new product. Սա է նախագծային ուսումնառության 4 կարևոր աստիճանները, սկսել փորձառությունից, իրականացնել դիտարկումներ, մտահանգումներ իրականացնել փորձառության եւ դիտարկումների հիման վրա եւ փորձարկել։ Բայց շղթան չի փակում, յուրաքանչյուր անգամ շղթան շարունակում է, ինչը հնարավորություն է տալիս աշակերտին ավելի շատ կատարելագործել ձեռք բերած գիտելիքները եւ ավելի լավ նախագծեր իրականացնել։ Now, if you make it very simple, something that you can put up in your classroom or in your journals, which will help you remember the stages: experience, reflection, ideation or conceptualize, and test. And keep repeating this cycle till you have got your product. Similarly, you have to feel something, a new experience. You have to watch it very carefully to learn from it. Then you have to think about it. And once you have thought thoroughly about it, the ideation phase, you have to do the experiment. So whichever cycle you prefer for your context, you can use it. Տվյալ նկարում պատկերված են երկու ավելի պարզեցված տարբերակները կոլբի նախագծային ուսումնառության։ Ձախ հատվածում տեսնում եք առաջինը, որը սկսում է փորձառությունից, հետադարձ կապի կամ ռեֆլեքսիայի անդրադարձից, այնուհետև գաղափարների, абստրակտ գաղափարների իրականացումից, абստրակտ գաղափարներից դեպի ավելի հստակ գաղափարների իրականացումը եւ փորձարկումը։ Մյուս տարբերակը, որը ներկայացված է աջ հատվածում, սկսում է զգացմունքներից, եթե դու ինչ-որ մի բան անում ես, ուրեմն պետք է որոշակի զգացմունքներ ունենաս արած աշխատանքի նկատմամբ։ Երկրորդ հատվածը նորից զգացմունքներն են դիտարկման արդյունքում, ինչ է զգում, ինչ դիտարկումներ տեղ ունեցան, ինչ գաղափարներ եկան։ Երրորդ հատվածը մտածելն է, դիտարկելը, մտածելը, հասկանալը, ընկալելը, եւ չորրորդը կրկին մտածել եւ անելը։ Ձեռք բերած 3 շղթաների արդյունքը 4-րդ հատվածում կիրառելը։ Որ շղթանել ուզում եք, կարող եք կիրառել, երկուսն էլ աշխատող են։ Okay, now I'm going to give you the first experience. You are going to experience something new. You will have to reflect on it and come up with your own idea. Հիմա Շվետան հենց ձեր հետ կփորձարկի այս շղթան, դուք պետք է դիտեք, փորձառություն ունենաք որոշակի, այնուհետև հետադարձ կապի միջոցով խոսեք ձեր ձեռք բերած փորձառության մասին։ Հավանաբար տեսանյութ է լինելու, դիտեք, հետո կփորձենք մտածել ինչպես իրականացնել հետադարձ կապը։ This is your experience. So you're just observing. The experience is I'm going to share what I did with project-based learning. Սա փորձառության մի օրինակ է, վերցված հենց իրական կյանքից, որը հենց Շվետան է իրականացրել, եւ այստեղ կտեսնենք, do you need me to read and translate it or you are going to show something? No, I'm not going to show because I'll leave this video. It's for 20 minutes. You can find it on YouTube. I'll explain the video. Okay. So do you want me to? No. I just want to understand. Should I translate everything that you have here, or is just you are going to speak? I can translate. Yeah. Okay. Yes, that'll be. So what I did is for our school students from grades 6 to grade 12, I asked them to learn something independently. I'm not going to tell you how much time I gave them because that is your test. You have to tell me. 1 week was dedicated for student research. That is, they are experiencing something new.
In the school, I created space for the students to learn something that they always wanted to learn. For example, somebody who wanted to learn martial arts, they should research on martial arts, find out what skills they have to learn, and then learn it within a certain time frame and show it to us. How did I get the idea? There is a TED talk by Josh Kaufman, which says that anyone can learn a new skill in just 20 hours. 20 hours of practice is all that is required by anybody to learn something new. Շվետան մի հետաքրքիր փորձարկում է իրականացել իր դպրոցում։ Նա աշակերտներին 6-ից մինչև 12-րդ դասարանի տվել է որոշակի ժամանակահատված այս փորձառությունը նախագծային ուսումնառությունը իրականացնելու համար։ Թե որքան ժամանակահատված ինքը տվել, չասեց, որովհետև դա լինելու է ձեր հարցը, բայց հետևյալը ասեց, որ առաջին մի շաբաթը նա խնդրել է աշակերտներին իրականացնել հետազոտական աշխատանքներ, սովորել այն ամենը, ինչ իրենք ցանկանում են սովորել։ Եվ յուրաքանչյուր ստեղծան ինչ-որ բան պետք է սովորել նաև արվեստի բարի հետ կապված, եւ որտեղից է նրա մոտ եկել այս միտքը Ջորջ Քաուֆմանը, որը տեսնում եք էկրանի վրա պատկերված է, իսկ ներքևն է տրված է նրա տեսությունը, կարծում է, որ մարդը կարող է 20 ժամի ընթացքում ձեռք բերել նոր հմտություններ, այսինքն 20 ժամը բավարար է, 20 աստղաբաշխական ժամը բավարար է, որպեսզի մարդը կարողանա նոր գիտելիքներ, փորձառություններ ձեռք բերի։ The structure was very simple. Students had to identify 3 things: what they want to learn, how they want to learn it, and why do they want to learn this. Now, if you remember the project-based learning cycle, the first stage is experience. So they have to identify the experience that they would like to learn. So then the first stage is to deconstruct the skill, the knowledge, or the product that they want to learn, create by themselves. Then learn enough to self-correct. What this means is they have to identify 3 or 5 sources, not more than that. Because self-correction is you don't have to learn from many sources. You have to learn from only a few narrowed, focused sources. That's the second stage. Third is remove practice barriers. This is a very important stage because we are dealing with young students. They must know what are practice barriers. Practice barriers means anything that comes in between them and learning something new. For example, being on the phone, or loud noises, or sleeping very late at night. These are practice barriers. So students must learn to remove all of this. Fourth thing is they have to practice for at least 2 hours a day. Finally, to give them motivation, what they have learned, they can exhibit what they have learned. So what I did was I created a whole week, which was called the Intrinsic Motivation Week. This was created to launch project-based learning. Every student was asked to take on a project individually, learn something new, and show us what they have learned. Okay. Ուրեմն, յուրաքանչյուր աշակերտ ունի 3 հստակ հանձնարարություն։ Առաջինն է հասկանալ, թե ինքը ինչ պետք է սովորի, ինչ է ցանկանում սովորել, ինչ հմտություններ, գիտելիքներ է աշակերտը ցանկանում ձեռք բերել։ Այս ամենը ինչ խոսում է, վերաբերում է այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում կատարված նախագծային ուսումնառությանը։ Երկրորդ քայլը, թե ինչպես պետք է աշակերտը այդ ամբողջը սովորի, ինչ քայլերի միջոցով է իրականացնելու, եւ երրորդը, թե ինչու է ցանկանում աշակերտը ինչ-որ նոր բան սովորի։ Շվետան ներկայացրեց, որ շատ կարևոր էր աշակերտների ինքնաստուգման քայլը, եւ ինքնաստուգման համար այստեղ տրվում էին բավականին սահմանափակ ռեսուրսներ, որովհետեւ եթե աշակերտը շատ ռեսուրսներ օգտագործում, ինքը արդեն դժվարանում է ինքնաստուգումը իրականացնել։ Մյուս կարևոր քայլը, որի մասին խոսեց, դա փորձառության խնդիրների մասին էր, ինչ խնդիրների, մարտահրավերների կարող է հանդիպել աշակերտը այս փորձառության ընթացքում, այդ մարտահրավերները կարող են լինել օրինակ ուշ քնելը, աղմուկը, հեռախոս օգտագործելը, եւ աշակերտը ինքնուրույն պետք է որոշեր, թե ինքը ինչպես պետք է բոլոր այս խնդիրները լուծի, այդ մարտահրավերները փորձառությանը սահմանափակումները վերացնի։
Այս ամբողջի համար աշակերտը պետք է օրական 2 ժամ տրամադրեր եւ հետագայում սովորելուց կիրառելուց հետո ցուցադրեր product-ը, ինչը ստացվել արդյունքում, իրենց ուսումնառության, նախագծային ուսումնառության արդյունքում։ Okay, so let me show you a few examples or what students created. Now this student, and I've on purpose put a picture on the student's face just so that to hide their privacy. The student learned and created origami pieces, applying the knowledge of math, design, science, and art. This is in the middle of the exhibition where the student is showing one piece of his work. Ուրեմն այս մի շաբաթը կոչվեց թաքնված խրախուսանքի շաբաթ, հա, թաքնված մոտիվացիայի շաբաթ, եւ այստեղ Շվետան ցույց է տալիս, թե ինչ ստեղծեցին աշակերտները այդ մեկ շաբաթվա ընթացքում, ընդ որում եթե ուշադրություն դարձնեք աշակերտի դեմքը փակ է, որովհետեւ իրավունք չունի ներկայացնելու աշակերտի դեմքը։ Այս մի աշակերտը մեկ շաբաթվա ընթացքում ստեղծեց օրիգամի հատվածներ, օգտագործելով մաթեմատիկայի, դիզայնի, գիտության եւ արվեստի իր գիտելիքները։ Okay, so the next example, this student created a go-kart machine to understand the mechanics of how simple machines accelerate or deaccelerate. He applied the knowledge of mathematics, physics, and design. And behind him, you can see the whole process that he actually went through to create this product. Այս մի օրինակում աշակերտը ստեղծել է ինքնաշարժվող մեքենա, այսպես ասեմ, եւ փորձել է ուսումնասիրել, թե այդ մեքենայի շարժման բոլոր գործողությունները ինչպես են իրականացվում, օգտագործել է մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ դիզայնի վերաբերյալ իր գիտելիքները, բայց ուշադրություն դարձրեք աշակերտի հետևի պատին, որտեղ ինքը ներկայացել է իր իրականացած ամբողջ այդ նախագծային ուսումնառության գործընթաց, այսինքն բոլոր այդ պաստառները աշակերտի նախագծային ուսումնառության գործընթացն են ցույց տալիս, դիտարկումները։ This student is a bit senior. He created furnitures from upcycling old tires, if you can see these tires, with the knowledge of business management, mathematics, physics, and design. Business management because he sold these products. You can see this is a side table. He sold these products to people outside, and with the money he funded a charity. Այս մի օրինակում աշակերտն ավելի յուրօրինակ տարբերակ է լուծում է գտել, օգտագործելով բիզնես կառավարման, մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ դիզայնի վերաբերյալ իր գիտելիքները, ուրեմն անիվներից, որոնք արդեն դեն են նետված, նա ստեղծել է կահույք։ Եվ ինչու ենք կարծում, որ բիզնես կառավարման բնագավառի գիտելիքներ ձեռք բերել, որովհետև աշակերտը վաճառել է այս կահույքը դպրոցի շրջանակներից դուրս, իրականացրել է դրամահայթայթում եւ այդ դրամահայթայթման արդյունքում ձեռք բերած գումարները նվիրաբերել է կարիքավորներին։ You will be surprised what all students create when you give them the independence, when you give them the ability to decide for themselves. This student... Oh, sorry, move on. Or just give me a minute to translate it. Դուք կզարմանաք, թե աշակերտներն ինչ կարող են ստեղծել, եթե նրանց ազատություն տակ, հնարավորություն տակ, եւ նրանք կարողանան իրենց գաղափարները իրականություն դարձնել։ This is a small video which I'll show you. This student created a magic box with mathematics, creative thinking, and innovative ideas. Now this student was okay with their face being shown, so we can just see. This part you could put papers or anything triangle that you want. This part is a waterfall card. Wow. Տեսեք, աշակերտը ստեղծել է կախարդական արկղ, օգտագործելով մաթեմատիկայի մաթեմատիկան, ստեղծագործական մտածելակերպը եւ ինովացիոն գաղափարները, եւ այդ հատվածը, որ նա բացեց, This side of the box, you could put things like small things inside. And
this is where you keep a small notebook or like homework or notes. This is another wonderful card which I made in the shape of cars. Մի հատվածում տրված էր, եթե ճիշտ հասկացա, լավ չեմ լսում, ուղղակի դրամապանակի հատված էր այնտեղ պատկերված, որտեղ մարդը կարող էր բանկային քարտեր պահել։ Մյուս հատվածում արդեն ներկայացված էր տարբեր թղթիկներ, հուշաթերթիկներ, հա, չեկլիստի նման ինչ-որ հատված։ Եվ Շվետան ասաց, որ այս աշակերտին, ինչպես տեսնում եք էկրանի ներքևը ձախ հատվածում նշված է, որ աշակերտը համաձայնություն է տվել իր երեսը ցույց տալու համար, դրա համար երեսը փակ չէր աշակերտին։ Կախարդական արկղն էր սա։ Okay. So what's the success story of this little experimenting? We could see visible transfer of approaches to learning skills or life skills. For example, students are applying their knowledge of mathematics into design, knowledge of physics into mathematics. Որոնք են հաջողության գրավականները կամ հաջող պատմությունները, երբ իրականացնում եք նախագծային ուսումնառություն, ավելի ակնհայտ է դառնում տեսանելի ձեռք բերած գիտելիքների եւ կյանքի հմտությունների կապը, ինչպես տեսնում եք աշակերտները իրենց ձեռք բերած մաթեմատիկական գիտելիքներ փորձարկել էին դիզայնի դաշտում կամ մնացած բնագավառի առարկայական գիտելիքները այլ բնագավառներում, այսինքն գիտելիքներն ավելի կյանքի հմտությունների են վերածվում։ Students are discovering their own skills, what they are good at. Can they make a life skill out of it? Can they start a project? Can they produce a product? The product can be simple, but it's completely done by the student from the very scratch. Աշակերտներն իրենք են փորձարկում, բացահայտում են իրենց հմտությունները եւ արժեհամակարգերը։ Արդյոք այն, ինչ իրենք անում են, կարող են հետագայում կիրառել, օգտագործել իրենց կյանքի ընթացքում։ Արդյոք դա անհրաժեշտ է թե չէ։ Հաճախ այս բոլոր նախագծային ուսումնառությունները սկսում են ընդամենը սևագիր տարբերակներից եւ դառնում են բավականին հետաքրքիր պրոդուկտներ, արդյունքներ աշակերտների կյանքում։ And students are why this week was called intrinsically motivated, because they are motivated to work towards a goal and they are taking their responsibility for learning. They're not depending on the teacher. The teacher just have to give them the space and the idea to start the project. Ինչու է այս շաբաթը գոյություն թաքնված այդ հմտությունների, հա, սեփական հմտությունների բացահայտման շաբաթ, որովհետև աշակերտները իրենք հնարավորություն են ստացել աշխատելու իրենց սեփական նպատակների, իրենց ուսումնառության համար, ուսուցիչները զուտ օգնողի դերում են եւ աշակերտները դարձել են իրենց ուսումնառության կազմակերպիչներն ու իրականացնողներ, ձեռք բերելով լիակատար ինքնուրույնություն եւ անկախություն։ This is a student-led inquiry approach. Students inquire into what they want to know. They initiate their own learning. They observe, they experiment, they reflect on it, and then complete a project which they are passionate about. Նախագծային ուսումնառությունը աշակերտակենտրոնն է, այն մղում է աշակերտին սեփական հետազոտական աշխատանքներ իրականացնել, փորձարկումներ իրականացնել, դիտարկումներ իրականացնել, դիտարկման արդյունքում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել, այսինքն ամբողջությամբ աշակերտակենտրոնն է եւ աշակերտն է այս ուսումնական գործընթացի կենտրոնում։ And surprisingly, all of this can be done in 20 hours. When I share the presentation, you can still see the TED Talk and use the TED Talk to share with the students to convince them that they can achieve anything within 20 hours. Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ այս ամբողջին կարելի է հասնել ընդամենը 20 ժամվա ընթացքում։ Ես ձեր հետ կկիսեմ TED Talk-ի լինքը, դուք կարող եք նայել այդ TED Talk-ը, աշակերտներին է կարող եք ցույց տալ եւ բացատրել, որ սեփական հմտությունները եւ սեփական փորձառությունները կարելի է ավելի լավը դարձնել ընդամենը 20 ժամվա ընթացքում։ Եվ այս ծրագիրները իրականացվել 20 ժամվա ընթացքում։ The biggest takeaway from this whole project is that it's a big learning curve for us teachers. I learned that my job is to be a guide for the students. My job is not to teach them everything. My job is to push them to learn themselves.
Եվ որն էր ուսուցչի համար, հենց մասնավորապես ինձ համար ամենակարևոր դասը, որ ես սովորեցի այս փորձառությունից, որ ես չպիտի աշակերտներին սովորեցնեմ, այլ ես պետք է խրախուսեմ, նպաստեմ, մղեմ նրանց նոր ուսումնառության։ Եվ տվյալ նախագծային ուսումնառությունը օգնում են աշակերտներին ձեռք բերել, իրականացնել սեփական ուսումնառությունը, այսինքն ուսուցիչը դառնում է ուղղորդող եւ ոչ թե միայն սովորեցնող աշակերտին։ This is one experience for all of you. The next slide, I'm just going to show you how I designed my own project-based learning experience for my students. So we start with a big idea, which is the global context. We create a goal, we investigate or we research more about it. We plan how to complete the project. We take action or we are creating the product. We reflect on how successful we have been. Finally, when the product is created, we do the exhibition. To make things simpler for you, I've created a document for project-based learning framework, which will show up on your screen in a minute. I don't know why it's not switching. Okay, wait. Yes. What you have to do is I've listed all the various stages, how you can achieve a project-based learning framework. If you want to adapt the same intrinsic motivation week idea, these are the stages you have to go through. The skills that students are learning, you can explain to them. The 4 different stages that you can divide your project into. There are guidelines, possible areas that students can explore. There is a schedule that you can create for your own school, planning ideas, and finally, how the presentation will be done by the students. This is the schedule for the week and how students can work throughout the week for creating a product. Then finally, this is a rubric or a skills hierarchy the students can use to judge whether they have been able to achieve their goals. And this is just used by the students. It's not to be used by teachers, or we are not trying to grade them. We are trying to show them how they can improve or how they can get to the final stage. Okay. Շվետան ասաց, որ ինքը պատրաստ է ամբողջ այս մեկ շաբաթվա ծրագիր, որ իրականացել է աշակերտների հետ, քայլ առ քայլ նաև տրամադրել փաստաթղթերը ձեզ, այս PDF ֆայլը, որ դուք տեսնում եք, հենց այդ շաբաթվա ամբողջ նախագիծն է, սկսած պլանից, սկսած նպատակից, պլանավորումից, շաբաթվա կտրվածքով, ինչ պետք է իրականացնել յուրաքանչյուր քայլերով, եւ վերջին հատվածը, որ դուք տեսնում եք, դա հմտությունների աստիճանակարգությունն է, որը պետք է աշակերտները սովորեն, այս հմտությունների աստիճանակարգությունը ռուբրիկան ստեղծվել է ոչ թե աշակերտներին գնահատելու համար, քանզի գնահատումը նպատակը չէ, այլ հենց աշակերտներին ցույց տալու համար, թե իրենք ինչ են սովորել այդ ընթացքում։ Եվ ինքը մենք կաշխատենք արդյունելու Արմենիայի այս հարթակում թարգմանել փաստաթուղթը եւ ցանկացողներին տրամադրել։ Sorry, Shweta, do we actually have 2-3 minutes, if you do not mind. So I would like to, at this point, I would like to ask someone from all the ideas that we shared, 4 stages. This is the experience they got. So reflect for 1 minute and tell me how they are going to use this idea. Okay. Շվետան ասաց, որ նախագծային ուսումնառությունը ինչպես տեսակ 4 աստիճաններից է բաղկացած, մտածեք այդ մասին եւ փորձեք ձեր կարծիքը գրել, թե ինչպես կարող եք իրականացնել այս ամբողջը։ Ես կխնդրեմ chat-ում գրեք, 1-2 րոպե գրելուց հետո արդեն կփորձենք փոխանցել նաեւ Շվետային։ Ես կփորձեմ թարգմանել։ Ինչպես կարող եք այդ 4 աստիճանները, որի մասին խոսեց Շվետան, իրականացնել։ Կամ ինչ գաղափարներ ունեք, ինչպես կարող եք նախագծային ուսումնառությունը իրականացնել։ So should I stop sharing my screen so if people want to talk? Yeah, if you are done, you can just stop sharing and let me to see. So remember everybody has had one experience. Now you're reflecting. You have to give me your idea for a project-based learning space. Յուրաքանչյուր պետք է ունենա փորձառություն եւ դուք արդեն դիտարկումներ իրականացել եք, հա, մեզ հետաքրքիր է 3-րդ աստիճանը, որը կոչվում է գաղափարների իրականացում։
Okay, let me to translate. Let me see what do we have in a chat. To have a presentation, but not clear what kind of presentation they are going to have. Exhibition to organize. Okay, so can any subject teacher think about their subject and how they are going to ask students to create a product in their subject? Առարկայական ուսուցիչները կարող են մտածել, թե ինչպես են իրենք իրենց աշակերտներին հանձնարարելու իրենց առարկա շրջանակներում որոշակի product ստեղծել. We have here to do exploration and find community issues and try to solve these issues. Very nice, excellent. To do research work and the framework of physics. So we have a lot of answers. Sorry, we do not have time to read all these answers, but I would like to say you thank you very much. It was very interesting and useful. Thank you for sharing your ideas and knowledge with us. It was a pleasure to work with you. I hope that we are going to continue. And here I can read just in Armenian. Thank you, thank you, thank you, thank you. If you can see, they are also in English. Thank you so much. I would also like to thank, and it would have been better if we can have more questions. Please feel free to send questions if you have any. If you want to adapt the same framework, you can just take it from the presentation or email me. I'll send you more resources. Okay, thank you very much, Shweta. I hope we are going to continue to work. And this is not the last meeting. See you. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Bye.